Barcode reader. A barcode reader is a mini scanner which captures images of barcodes and translates them into digital data. The use of barcodes greatly increases the accuracy and efficiency of data entry. In public libraries, all books are marked with a barcode. A microphone allows users to record sound into a computer. They are usually connected to a sound card installed on the motherboard. The recorded sound can be saved as digital file. 咦？呢度邊度嚟㗎？咦？等我趌高嚟睇下先。哇！原來係教員室喎，好大啊！橫掂都入咗嚟咯，周圍睇下先啦。呢個咪蕭 Sir？ 唔該，蕭何老師。喂喂，有人嗌你啊喂！出去啦！唔該，蕭何老師。喂喂喂！何老師。哎呀，又有學生揾我，點解成日都有學生揾我？邊個揾我？唔怪得知啲老師成日都唔出嚟啦，原來聽唔到啊！咦？呢張台咁多嘢嘅，邊個嚟㗎？等我睇下先。哦，原來係 bread room 嘅。咩嚟㗎？好香喎！等我去睇下先。想知啲香味喺邊度嚟？留意下集嘅教員室大揭秘啦！今日粗仔就帶咗我哋睇教員室嘅一部分啦。但係你又想唔想知更多呢？而家就俾個機會你估下啦！最先答中嘅5位同學將會得到精美嘅甜筒券，仲唔快啲攞起支筆寫答案？睇住熒光幕啦喎！哇，好多嘢食啊！你估下呢張台係邊個老師嘅？俾個提示你啦，頭先有冇見到後邊有個地球儀呢？咁佢係教咩科嘅老師嚟㗎？相信呢啲提示都可以幫到你啦。寫好答案未啊？我哋再嚟㗎咯噃！哇，有好多 Snoopy 喎！而你又估下呢張台係邊個老師嘅？俾多個提示你哋啦，佢係教中文科嘅。係咪已經心裏有數呢？知道答案嘅話，快啲將你嘅答案、姓名、班別同埋學號電郵嚟以下呢個 email address 啦 ，truevisiontl@gmail.com。今晚12點就截止㗎啦。不過記住，千祈唔好喺上堂嗰陣 send 過嚟喎。如果唔係，礦山就會送你一份額外嘅禮物㗎啦。下個 cycle，粗仔就同我哋大揭秘啦。